السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ. آج اپنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بلقیس علی. ہمیشہ کی طرح ایک نئی چیز لے کے آئی ہوں. اور پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت کافی عرصے سے تھا کہ جیسے یہاں پہ فروٹ اتنے اچھے اچھے کلر کے ہوتے ہیں, سبزیاں اتنی اچھے کلر کی ہوتی ہیں, مگر جب سے یہ بیماریاں آ گئی ہیں تب سے کیا ہو گیا ہے, آرگینک اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہر کوئی آرگینک ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے کہ ہم یہ لے لیں, ہم وہ لے لیں. اور اسی طرح ہمارے ایک کلچر ہے کہ ہمارے مطلب سنت بھی ہے جو ہم حنا لگاتے ہیں اپنی ہاتھوں پہ, اور اتنے پیارے پیارے کلر ہوتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ ہم لگاتے ہیں, یا سر پہ لگاتے ہیں, یا ہاتھوں پہ لگاتے ہیں, پاؤں پہ لگاتے ہیں. تو اب کیونکہ ہر چیز کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, ظاہری سی بات ہے, تو وہ چلتے چلتے اتنا کمپٹیشن بھی ہو گیا کہ ہمارا رنگ اچھا. تو اس کے بعد کیمیکلز اس پہ اتنے ہاتھ ڈالنے لگ گئے کہ جس کی وجہ سے بعض کے ہاتھ برن ہو جاتے ہیں یا کسی کو ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو ہم اسی سوچ میں تھے کہ ہم ایسی حنا نکالیں جو کہ وہ بھی آرگینک ہو. تو فائنلی ہمیں وہ کیا کہنا چاہیے, ہیرا مل گیا ہے. تو ہم وہ ہیرا آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور آپ کو ان سے ملائیں گے ضرور, جو کہ آرگینک حنا بناتی ہیں ماشاء اللہ سے. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طرح سے وہ بنائی جاتی ہے, اور اس کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ جب مجھے بتایا گیا, دکھایا گیا, تو میں آپ لوگوں کو بھی ضرور دکھاؤں گی, ضرور ملاؤں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر ہم اپنے کچن میں بھی لے جائیں گے دوبارہ سے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہماری شیمائم ہیں, اور وہ بھی کچھ سوالات کرنے چاہتی ہیں, کیونکہ انہوں نے جب سنا حنا کے بارے میں, تو ظاہر ہے یہ آرگینک چیزیں تو ہوتی ایسی ہیں کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے اور کیسی ہے, اور وہی چیز پانا چاہتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے پروگرام میں شیمائم کو اور ختیجہ کو لے کے آئے ہیں, اور جو ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے یہ حنا تیار کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سی جوک یاد آ گیا, جو کہ میں اکثر سنا دیا کرتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ بالکل ڈرائی نہ ہو جائے پروگرام. تو ایک صاحب ہوتے ہیں, وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, اور ہاسپٹل جانے کے بعد بہت بیمار ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ او تمہارے تو بہت تھوڑے دن رہ گئے, تم تو بس آج رات کے مہمان ہو, اور تمہارا تو بالکل آخری دن ہے آج زندگی کا. تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, اور پریشان ہو کے گھر جاتا ہے, اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو اور سب کو بتاتا ہے کہ ایسا ایسا ہے. تو پھر سب باتیں کر کے ظاہر افسوس کرتے ہیں, پھر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. تو میاں بیوی دونوں بیٹھے بات کر رہے ہوتے, کافی دیر تک, کافی رات تک بات کی ان لوگوں نے اپنی. اور بات کرنے کے بعد ظاہر رات ہو گئی تھی, تو بیگم جو ہے اس کی آنکھ لگ گئی, اور وہ سونے چلی گئی ایک دم. تو پھر جو ہے وہ جو بیچارہ مرنے والا تھا, اس نے کہا ارے بیگم کیا ہوا, سو گئی کیا؟ تو بیگم نے کہا ہاں بھائی میں تو سو گئی, تم نے تو صبح اٹھنا نہیں ہے, مجھے تو بچوں کے لیے اٹھنا ہے, اس لیے میں سو جاتی ہوں. تو پلیز رشتے ایسے نہ نبھائیں, کیونکہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں, اور ہر رشتے کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف, اور آپ کو ملاتے ہیں ختیجہ سے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو ختیجہ ہماری ایسی ہیں کہ وہ انگلش میں ہی جواب دیں گی, اور ویسے تو اردو اگر بولیں تو بہت میٹھا بولتی ہیں, مگر ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ انگلش میں ہی جواب دیجئے. تو ہم ان سے سوال کریں گے, اور آپ لوگ اگر دھیان سے سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو چلیے ہم پوچھتے ہیں ختیجہ سے. ختیجہ, I have like one question, like where are you from? I was born in Canada, but my parents come from Ukraine. Oh. So I'm a Ukrainian background. Okay. Yes. And tell me about yourself, like how long you've been doing this thing. How long have we been doing henna? I guess it would have to start with the story of me studying biochemical engineering at the University of Waterloo. And the program was so intense that I needed something to just take a break and be able to use my
right brain to relieve my left brain a little bit, because I'm just as much artist as I am, chemist and mathematician. I love being able to combine them both, actually. But anyways, so there was this little grocery store across the road from where I lived at the time, and I'd go there for a falafel just to get a walk, some fresh air. And I saw that they had henna cones there, and I asked what they were, and they explained it to me. So I just thought I'd grab some, and it was an addiction ever since then. And ever since when I wanted to take a study break, I would just grab the cones and do things, and then people started noticing and asking questions, and it was encouraging, and so that's how I started doing henna. Yes. So Shivam, do you have any question? Yes, like tell us how your henna is different from like the other hennas out there. That is a really good question, and it's there's a long answer and a short answer to that. But after doing henna, using the cones that I found at the grocery store, being in the lab, in the chemistry lab, I noticed there was a similar smell to some of the toxic chemicals that I actually used in the lab. So I'd come home from the lab that day, and then I'd start using the henna, and I think this smells a little familiar, And so I looked a little bit further into what's in those prepackaged commercial henna cones that come from other countries whose ingredients aren't required to be listed. And I found things like toluene, benzene, things that are carcinogenic, things that cause leukemia. In fact, an article I was just reading recently linked women in the United Arab Emirates with having double the chance of getting leukemia if they use those henna cones. So I decided that I wanted to formulate my own henna, not just line, but a henna system. And I wanted to delve into the chemistry of it and find out how exactly it works and how I can make it the best it can possibly be. And when I say best, I mean obviously stain, because everybody wants a dark henna stain. Everybody, no matter what culture, what background you're from, you want a dark henna stain. Yeah. And also workability. Workability is something that's very important to artists. The ability to draw long, strong lines, fine, intricate designs, the ability to not have breakage, the ability to put small dots down and not have like a tail lift up from it. Mm-hmm. So I delved into that and into the chemistry of sugars and tannins and the dye molecule lawsone. And after about 3 to 4 years of research and development, I came up with a system that I feel gives, as my slogan says, the best stain ever. Yeah. And you can see, like, the color, so beautiful, so beautiful. Thank you so much. This has actually been a little bit beaten because it's had water and stuff on it, so it's not as best as it could be, but this is a mature stain, and this is a baby stain. So I just took the paste off earlier today. So when do you apply this one? I applied it last night, and then I took it off early this around 11 or so, and this is what it's like so far, and it'll continue to oxidize for up to 55 hours, depending on a person's skin, so to get darker for that time. So it's exciting because it's not like a fake paint or a synthetic dye that you put on and boom, there's the color. You get to kind of watch it blossom and develop over a period of 2 or more days. But I saw your other hand, you have a black henna too. Tell me the story about this. Sure. Just for the record, it's not black henna because the product that's passing for black henna contains a dangerous chemical. The short form for it is PPD. And that's actually a chemical used in hair dye. And even in hair dye, if you read the fine print on a lot of those labels, they recommend that it does not even contact your scalp, which is pretty bad. And unfortunately, recently, there have been, I believe, 2 or 3 deaths from a certain company's product of black hair dye, both from applying it in the hair as well as on the skin. So I would definitely personally stay away from that, and I'd recommend anyone and everyone stay away from that because people have gone into comas, etc. But what this is the juice of a South American fruit called Genepa americana. When Genepa americana is cut open, it's a white fruit,
but for some reason, when it oxidizes, it produces this beautiful blue, and it's smudged a little bit, but beautiful blue-black color that is just absolutely stunning, and it adheres to the skin in a similar way to that what henna does, but it lasts longer, and the stain is much bolder. So I've just been working recently on developing a vegetable-based gel system that allows you to thicken it up to a similar consistency as henna paste, so that you can work with it in a similar way as you can with henna. And the good thing is it takes a lot less time to stain. So after it's applied, about 45 minutes later, you can just peel it off. That's it. Yes. So you don't have to wash. No, don't wash. Yeah, just peel. Even with the henna, don't wash. You can use coconut oil or olive oil to remove that, because you don't want water on your henna paste, because the dye is actually an ion and water is a polarized molecule. So the water could just literally strip the ions that haven't fully bonded to your skin yet. So a lot of the times I know with like cultural, they go like put Vicks on your hands, or, put it over the stove, or put some lemon juice. So how does this work? Is this the same? Like, do you have to do the same thing, or like? I love, I had a blog, the Henna Mythbusters blog, for a little while, and it's kind of separating out the facts from the fiction, which is really fun to investigate. And yes, some of those things have fact and merit behind them, and some things do not. So some people believe, for instance, that if your henna stain is dark, your husband is going to love you more. I haven't found any scientific evidence on that yet, but you never know. But You never know. Yes. the things that do that we've scientifically found darken henna stain. There's been a lot of great work done by the biotechnology department of the University of Rajasthan, and that is, well, first and foremost, henna is the reaction that stains. It's a pH-driven reaction, which means that a certain pH range optimizes the reaction, and there are various reasons for that, which I won't get into right now. But the optimal pH is 3. So lemon definitely is at a pH of 3, and it certainly beats vinegar, which kind of smells. It's also at a similar pH. So I definitely recommend lemon. There are some issues that had come up with lemon, because some people get contact dermatitis, which is just a type of skin irritation. And they think it's from the lemon juice itself, but it's actually from the rind. So people who want to use lemon and who have sensitive skin, I would just recommend that they peel the lemon, wash their hands after, wash the lemon, and then squeeze the juice. So that will alleviate that problem. And what were some of the other... Vicks. The Vicks. Vicks, because it has camphor in it, and I believe eucalyptus. Yes. Maybe that's just the smeller, but yeah, those are actually monoterpene alcohol and alcohol-containing substances that behave as solvents to darken the stain. However, Vicks has a lot of other stuff in it that you don't really need, like some chemicals and cosmetic chemicals, etc. So what I do is I provide those essential oils that are found in Vicks, but in 100% pure steam distilled manner. So one has to be careful, because when you buy essential oils, some grocery stores, for instance, will sell solvent extracted oils. And when you are purchasing a solvent extracted oil, first of all, you don't know which solvent was used to extract it, And second of all, it's impossible to completely remove that solvent from the essential oil. They do it by vaporization, but there'll always be traces of it in there. And with specific solvents, a trace, if you're constantly doing henna, is enough to gradually, over time, possibly be a danger to your health. So always read your labels, always ask your suppliers, and make sure that you're getting steam distilled and 100% pure, because there's been also adulteration of essential oils with synthetic chemicals as well. And I've seen a lot of people online actually who claim natural henna, but who don't even realize that they're offering a synthetic product.
तो शिमाइम आपने कभी देखा है केमिकल इंजीनियर Yeah. है ना आर्टिस्ट बन जाए Yeah. किस तरह से मतलब बनाया इन्होंने पूरा स्क्रैच से लेके Yeah. तो इट्स अमेजिंग Yeah. So, like, how did you get to this henna and, like, how did you get to the ingredients? Like, we know you studied it and you were interested, but, like, how is it, like, different? Like, How it's different is that it's a complete system. So, chemical engineers are, in essence, process and systems engineers. What we try to do is we try to optimize all of the variables involved to get a specific result. So, say a company that makes erasers, you have rubber ingredients and you have machines that require energy, and so you have to figure out how to make those erasers by optimizing the materials, the costs, and minimizing things like heat loss, right? So I use those same principles to develop this system that produces the best stain result. And so that has several factors to it, which is the powder. And the powder that I use has been cultivated by an incredible Rajasthani family for decades. People who understand how to pick out bad plants and how to pick the strong plants out, collect the seeds from them, and then replant those strong seeds the next year. When I say strong seed, I'm talking about the phytochemistry of that plant. So phytochemistry has to do with what are the natural chemicals in it that add to the result. So in the case of henna, tannins, glucosides, and of course lawsone, which is the dye molecule. A lot of people don't know that it's not just lawsone that causes the stain, but tannins and glucosides and all sorts of those things have been found in recent literature to actually contribute to stain. Wow. So this family just blows me away that they've known this for generations and they've passed this secret down from generation to generation. And I was very lucky to find them and to source their product, and I'm very proud of the work they've done. It blows me away. Like when you just even mix their powder, you feel it right away. You feel the texture is totally different. You feel the naturalness of it, because some hennas that you buy from the store, the powder, it's kind of like mixing I don't know, like porridge or something. Like it's really thin. But this is like gummy, which means it's retained cellulose, it's retained natural sugars. And the second aspect is, of course, the essential oil blend that I developed. And the objective there was to find out. So monoterpene alcohols are what bring out color in henna. They're one of the main factors that bring out the color. But just one monoterpene alcohol alone isn't going to be able to do a full job. It's like, a functioning kitchen at a restaurant. To make the perfect plate of food, you need a whole bunch of people. You need a chef, you need line cooks, you need people who are preparing. So in that same sense, the perfect stain needs a team of monoterpene alcohols that are going to act on the henna, on the plant molecule in different ways, and bring out the good in it, and bring out the best of it, and bring out like the quote-unquote flavor, you know what I mean, of the color. And lastly, I source and use organic cane sugar. And this is extremely important because the sugar that we have here, if you actually look up how it's processed, it goes through, I can't even remember how many, but it goes through so many different unit operations in the processing. It goes through bleaching, it goes through just like what comes out on the other end looks nothing like what went in the first place. And so I take what goes in the first place without the processing, and that retains again a lot of the phytochemistry that henna loves. And the best part about that is it adds a absolutely incredible texture. Yeah. I was showing you earlier the texture of the henna paste. It's like a gum almost. Yeah. And but it's not too elasticy. Like one of my objectives in developing this product was workability. I wanted people who are just starting to be able to work with it easily.
I wanted the pros who do the extremely thin, gorgeous designs to be able to do it, to be able to start a line and drag it across without any breakage, to put fine dots down without any tails hanging out from them, and so to like workability to reach a diverse audience, and that's I'm pleased with the results so far. But having said that, you know, it's a live document, as they say at the office. It's always going under tweaks and improvements whenever I learn something new. I didn't realize the depth of this field, but there are people, especially, as I mentioned, from the biotechnology department, Rajasthan, who study this and spend their lifetime studying this, and they're always coming up with new knowledge and new botanical knowledge, and it's allows me to tweak my product and make it even better. So you sell like ready cones? Yes, it depends. It depends on what experience a person wants. Some people want to experience mixing the powder from scratch, and even just being able to smell organic Rajasthani powder is such a treat. Like, I've heard people say that it smells so good they get like this urge to eat it, and I don't recommend doing that. But the smell is just is incredible, and they want to know how to mix it themselves and have that feeling of like I've created this and I've now putting it on my skin. Some people, especially people who are bridal artists, they want the product finished so they can do their job, and their job is to adorn brides one after the other. Some of my customers, they have just booking after booking after booking, excuse me. And I also sell it in bulk paste. So it's like a heat-sealed bag with a nozzle, and it contains either 100, 250, or 500 milliliters. So if you feel like doing henna that day, you can open up the nozzle, you can squeeze some out into a cone, close it, and put it back in the freezer where it lasts for upwards of 6 months. Yeah. Very nice. And you selling like a kit also, right? Yes, the henna, that's something new that we just came out with. It's a henna for starters kit. So a lot of mums want to do henna for their older kids, and they feel a little intimidated by the process. But with this henna kit, the expectation is that you'll be able to go from never having mixed it before to having an epic stain the first time. It comes with everything you need, and there are online tutorials for it on my website, stainorganic.com. And yeah, that's all it takes. Because I started out, I had to do trial and error, essential oils, and studying in this powder and that powder, and I want to eliminate that frustration, because people go through that for years sometimes before they hit on something. I want someone to be able to open a box and have the best stuff, the best ingredients, the best quality right there, and be able to get the results right away. Because when you go through all that and you get maybe like a light orange stain, which is what happened to me the very first time, it's exhausting, it's frustrating, you feel, okay, maybe I'm never going to do this again. So I want people to avoid that, and I want people to avoid the chemical cones, and that's really a main mission of mine, is the avoidance of chemical cones. मैम, आपको ऐसा नहीं लगता है हम जब दुबई जाते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह का कलर आता है हैना का, कितना अच्छा लगता है, और अब यहाँ कनाडा में आ गया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. Exciting. It's very एक्साइटिंग, exciting. राइट? और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इनसे? No, like I want to see it. Like मुझे देखना है अब. ओके, तो लेट्स गो देन, वी कैन चेक ओवर देयर. Okay. तो देखा नाज़रीन, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, खतीजा ने हमें बताई है, और अब आप देखो कि सारी की सारी जो मेहनत थी वो खतीजा कर चुकी हैं ऑलरेडी. तो बस हमारे पास बहुत सिंपल सा फार्मूला लेके आई हैं, तो वो हम आपको बनाना बताएंगे, बल्कि खतीजा हमें बनाना बताएंगी. तो वो आप लोग घर पे भी आराम से बना सकते हो, घर में चाहो, और अगर वो रेडी आप कोन चाहते हो तो रेडी आप कोन ले सकते हो. तो चलिए फिर हम चलते हैं किचन में और आपको सिखाते हैं किस तरह से मेहंदी बनाई जाती है. खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग. खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग.
आ गए हैं हम अपने किचन में ही कहेंगे, क्योंकि हम मेहंदी बनाने आ गए हैं। तो खतीजा हमें बताएंगी कि किस तरह से हम उसको मिलाएंगे। और ये देखिए किट इतनी खूबसूरत खतीजा ने बनाई है, जिसमें हेना पाउडर है, शुगर है और वैक्स है और ये ऑयल है। तो इन सब चीज़ों के किस तरह से क्या क्वांटिटी है ये सब बताएंगी। तो चलिए देखते हैं, और जाइए नहीं कहीं, देखते रहिए खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग। ओके खतीजा, just tell us, how do you make? Sure. Uh, the mission I guess I had with this kit was for somebody who had never mixed henna before, to feel comfortable and confident in being able to do it and to get it right the first time that they do it, and to get an excellent, outstanding stain the first time that they do it without having to go through trial and error like most of us do when we first start in henna. So we base all our measurements on multiples of 25 grams of henna powder. This is 100 grams of henna powder. So if you don't have a kitchen scale, I recommend that you do measure on a kitchen scale. You know that it's approximately a quarter of the pack, so you can feel that. And these bags have Ziploc on them, and also inside there is a biodegradable plastic seal. So you can, if you use only part of it, you can reseal it and keep it airtight and absolutely fresh. So we're going to do our best estimate today at 25 grams, which will be this. Wow. Do you want to smell that? That's actually a little bit. It smells so good. I love that smell. It's just addicting. Like real. And so you can zip close this. Then when you're done, keep it fresh. And then for every 25 grams, we use 1 teaspoon of the Stain Essential Oil. And again, this is absolutely pure. It has no solvents that have been used to extract it. It's steam distilled. It has no synthetics in it, and it's 100% pure essential oil. So 1 teaspoon for 25 grams. Okay. और आप देखें ये खुद बनाती हैं ऑयल ये. And lastly, raw organic cane sugar looks like this. It doesn't look like the white sugar. It looks brown. It looks rough. This is fine for raw sugar. You'll see it sometimes even more coarse, and the rawer the better. So we open this, and for every 25 grams, you're going to put in 1 teaspoon. However, with a caveat, which is in the summer when the humidity is high, you're going to want to cut it down to half a teaspoon, or else your paste might melt on you. So you can play around and get used to that as you practice with this kit. But the more hot and humid, the less sugar you're going to want to make. So you're going to want to get everything wet, and then add our concentrated lemon juice. Real lemons, but in the absence of that, you can use this as well. It's an excellent product. Henna coloring is a pH-driven reaction. What that means is that the color you end up getting has to do with the acidity of the mixture. And so journal articles that have studied this exact factor have found that pH between 2.5 and 3 is ideal for it. I get a lot of questions about lemon. A lot of people ask me, does the lemon break the stain? Does it dissolve the stain? And the answer is absolutely not. Lemon juice is the best thing for stain. And I mean, like, there's a whole scientific proof behind it, which I won't get into right now. But anyway, so after you've added the lemon, what you want to do is mash it you want to get the whole thing wet till it's about the consistency of mashed potatoes, as you can see. And then you can add just a little drip more, because the henna will drink up this lemon juice when it's covered. Just like that. And then we cover it with plastic. So lemon has any measurement we can use, or
The lemon doesn't because there's so many factors that affect it, such as the humidity in the air, even the atmospheric pressure. So we go by the texture of the paste for the lemon. Okay. So that's the best gauge definitely to go by. And so then you drop in a little more, and then tomorrow when you uncover your paste, you'll see that the powder has drank up all that extra juice, and it's expanded and it's become nice and thick. And if needed, you can add a little more juice and get your ideal texture at that time. देखा नाज़रीन, इतना इजी 3 स्टेप्स हैं खाली। उसमें आपने है ना पाउडर मिलाया है, फिर ऑयल मिलाया है, शुगर मिलाया है, और उसके बाद आपने लेमन उसके अंदर डाल दिया है और मिक्स करके उसको आपने ओवरनाइट रखना है। और फिर आपको मैं बताती हूँ कि जब आप ओवरनाइट रखते हो तो उसका किस तरह से फिर उसका जो टेक्सचर बन जाता है। ये रेडी खतीजा लेके आई थी तो हम आपको दिखाते हैं। या खतीजा? Yeah, please go ahead. Okay. This is what it should look like after 36 hours of being soaked. You will likely need to add a little more lemon juice and mix it. And now we're ready to put it in the carrot bag, which comes in the kit. Mm-hmm. And the carrot bag just makes it easier to put it into a cone, because if you try to put it into a small cone with a spoon or something, it tends to get really, really messy. So we're going to do that right now. Put it into the carrot तो bag. चलें आपको खतीजा कोन बनाना भी बताएंगी किस तरह से कोन बनाई जाती है। और मगर आप देखो कितना इसका ज़बरदस्त, ये कह रही हैं कि जब ये आप हैना लगाते हो तो इसका तार टूटेगा नहीं, जहाँ तक आप लाइन ले जाना चाहो लेके जा सकते हो। तो ये इसकी ब्यूटी है इस मेहंदी की। जी Thank you. And don't feel that you have to overfill your carrot bags. I know a lot of people want to fill it right to the top, but the higher up you fill it, the less control you get and the more chance you have of it bursting or something like that on you. So go easy. Like, these are relatively inexpensive, so you don't need to like save them or anything like that. या So put enough in so that you're comfortable holding it in one hand without anything squeezing out the bottom. And then we're going to cut the tip and fill the cone. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. ओके, तो चलते हैं फिर आपको कोन बनाना सिखाते हैं। Now I'm going to roll a cone. When you're choosing your plastic for your cone, you want to make sure that it's food grade plastic. And wherever you purchase the plastic, you can ask them. So you can purchase it from a packaging store, you can purchase it online, and they should be able to definitely tell you if their plastic is food grade. You're going to be putting a cosmetic product in there that contains an essential oil, which is a type of solvent. So you don't want to pick up any chemicals that have leached into the plastic. Also, some plastics even some that are food grade tend to have like a print on them, polka dots or whatnot. You want to put that on the outside because you don't want the ink from that leaching into your henna. Because again, the bag might be food grade, but the ink may not be because it's on the outside of the bag. So once you've rolled it really tight, you can pull it out until it's the length and thinness that you want. Some people like really thin cones like myself. Other people like short and more stubby cones. You're going to seal the end. And then you're just going to make sure that it doesn't separate at the top. Okay. Then we take our carrot bag. We make sure it's secure. We hold it in our hand. Will you do the honors of cutting the tip? Yes, cutting ceremony here. The ribbon cutting is done. Yes. Okay. And then you can see it's very easy. Just put it in. And you fill up your cone. Wow, easy. Okay. All right. Now, the folding part, if you've ever folded dumplings or anything, it's exactly like that. So you want to go one diagonal over. And seal that.
And then again, the other side, just like an envelope or like a folding mantle, something like this. Okay. All right, and so you have a little triangle on top, and we're gonna tuck that down and in so it looks nice and clean and neat. So when our customers buy it, they're gonna feel like they have a really nice looking cone. And push in Perfect. all the extras. If there's a little thing hanging off, you can cover that as well. Sometimes it happens. And that's a nice cone. ब्यूटीफुल. कितनी खूबसूरत कोन बनाई है खतीजा ने. बस अब ये लगाने के लिए तैयार है. इसको लगाइए और लगाने के बाद उसको आप वॉश मत कीजिएगा, उसके ऊपर रैप करके रख दीजिएगा और जब रात भर आप उसको रख दोगे रैप करके, उसके बाद फिर जब आप निकालोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर तकरीबन 36 आवर्स और 55 आवर्स, यू सेड राइट? For the dye release or for the henna? Yes, the color will continue to come out for up to 55 hours. So it's just a wonderful period because you get to watch it get darker and darker and darker for days. So yeah, 55 hours approximately. تو چلیے پھر ہمارا یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے اور شیماز برائڈل کی طرف سے آپ کو ایک بہت اچھا گیو اوے ملے گا اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں ہم نے ایک سیکریٹ انگریڈینٹس کیا ڈالا جو کہ گھر میں ہوتا ہے. تو چلیے پھر ہم خدیجہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کو کہاں سے ملے گی. میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ شیماز برائڈل سے بھی آپ کو مل جائے گی، مگر خدیجہ آپ کو خود بتائیں گی. جی خدیجہ. Thank you very much for having me. And you can get these kits coming very soon to Moda, and you can get them through Shima's Bridal or through stainorganic.com. Okay, thank you so much for coming our show and very nice meeting you. Thank you so much for having me. It was my Thank you. pleasure. So my program line we always says Khubsurati ke rang Bilkis ke sang. You have to say. Khubsurati Kiran Bilkis Kisan. خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ. تو چلیے ناظرین دیکھتے ہیں آج ہم کس طرح سے جو ہے نا ہینا آج کل لگائی جا رہی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ عید کا سیزن آنے والا ہے، رمضان آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے ہر جگہ ہینا آرٹسٹ اور میک اپ آرٹسٹ، کیونکہ شادیاں بھی چل رہی ہیں ظاہری سی بات ہے. تو مگر یہ جو آرٹ ہے، ہماری جو بچیاں ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے آتی ہیں، تو یہ ان کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو وہاں تو چلو وہ شوق کے طور پہ لگاتی ہیں، مگر جب یہاں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دوسرے کا ہسبینڈ کا ساتھ دینا ہوتا ہے. تو یہ جو ان کا ایفرٹ ہے کہ آپس میں ساتھ مل کے محنت کرنا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس رمشا ہیں جو ابھی ریسنٹلی یہاں آئی ہیں کینیڈا، اور آنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنا ایک پروفیشن بنایا ہے. تو چلیے ہم ملتے ہیں رمشا سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہینا لگاتی ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں رمشا آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ٹھیک ٹھاک. تو رمشا آپ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں کینیڈا میں؟ مجھے 2.5 years ہوئے ہیں. اچھا جی. تو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا ہے ماشاء اللہ، کافی کوآپریٹیو لوگ ہیں، ہیلپ فل ہیں، اور یہاں کا کلچر اور لوگوں کو آگے بڑھنے کی یہاں پہ فورس کرتے ہیں. یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ آگے کام کریں اپنا، صحیح، گھر میں نہیں بیٹھنے کو. شکر ہے یہاں پہ نہیں اتنا وہ کرا جاتا ہے. تو یہاں پہ اچھا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ ابھر کے یہاں پہ نکل کے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے آپ کا اندر کون کون سے ٹیلنٹ ہیں، تو وہ پھر آپ کے باہر آتے ہیں. تو اور کیا سمجھتے ہو کہ جو ہمارا ٹیلنٹ اندر سے باہر نکلتا ہے وہ ہمارے اپنے جو شوہر ہیں ان کے سپورٹ سے؟ بالکل بالکل 100%. اگر آپ کے پاس آپ کے شوہر کا سپورٹ ہے تو آپ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اور اپنا سب کچھ آرام سے آپ اپنا جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ کا یا جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ میرے بھی شوہر ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، بہت کوآپریٹیو ہیں، بہت میرا ساتھ دیتے ہیں. جہاں کیونکہ میں بہت سے ایونٹس کرتی رہتی ہوں، میں برائڈل بھی لگاتی ہوں، میں پارٹیز کے بھی لگاتی ہوں، میں ان کو بھی پارلرس کے بھی میرا ہے.
تو جہاں پہ بھی میری آج کل بھی کافی بکنگس چل رہی ہے، تو جہاں پہ بھی ہوتا ہے میرے ہسبینڈ پورے GTA میں مجھے ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اور بہت میرا ساتھ دیتے ہیں، بہت کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتا ہے ٹریول کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ آج کے تھوڑے دن پہلے ہی یہ بات پڑھ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ وہ شوہر سب سے بہترین شوہر ہوتا ہے جس کے لیے بیوی جو ہے وہ دعا کرے کہ میری بیٹی کو مجھ جیسا شوہر ملے. رائٹ. تو یہ واقعی بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے مگر اس کے معنی بہت بڑے ہوتے ہیں کہ شوہر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے وش کریں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ سارے جو مرد حضرات ہیں، جو لڑکے ہیں جن کی شادی ہوئی ہے یا ابھی ہونے والی ہے، تو پلیز وہ جب شادی کریں تو ایسا نہ سوچے کہ وہ باس بن جائیں گے یا وہ اس لڑکی کے اوپر حکومت کریں گے. نہیں، وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے، بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے یا آپ کے غلام نہیں ہے. بیوی آپ کا ایک ساتھی ہے. تو اس ساتھی کو جب آپ اپنا سپورٹ دیں گے، اپنا پیار دیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے، نثار کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کے بچوں کو دیکھنا، آپ کے گھر کو دیکھنا، آپ کے گھر والوں کو دیکھنا. ایک نئی بچی آ کے ان ساری ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہے تو یہ بہت بڑا اس کا بھی احسان ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر. تو پلیز جو بھی شوہر بن رہے ہیں یا بننے والے ہیں تو اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھیں، بہت پیار دیں. کیونکہ جیسے آپ کی بہنیں شادی ہو کے جاتی ہیں تو وہ بھی کسی کی بہن آپ کے گھر آتی ہے تو ان کو بہت پیار دیں، سچا پیار دیں، اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی جنت یہیں بن جائے گی. تو چلیں دیکھتے ہیں رمشا کیسی مہندی لگاتی ہیں. رمشا ہمیں جلدی سے پیاری سی مہندی لگا کے بتائیے پلیز. اور کب سے آپ یہ کر رہے ہو؟ آپ نے بتایا نہیں ہمیں. میں آلموسٹ 5 ایئرس ہو گئے پروفیشنلی کرتے ہوئے اس کو، اور باقی جو ہے وہ پاکستان میں بھی میں کرتی تھی جی. اور میں اور میری بہن مل کے ہم دونوں کرتے ہیں یہ کام، وہاں پہ بھی کرتے تھے. تو بچپن سے ہی کر رہے ہیں، سب پہ ٹرائی کرتے کرتے جو ہے وہ اب یہاں تک پہنچ گئے کہ ماشاء اللہ ہاتھ میں بھی فنیشنگ آ گئی ہے. سارے کام جو ہے وہ اچھے سے ہوتے رہتے ہیں، کتنے سارے ایونٹس بک ہوتے رہتے ہیں ہر دن جو ہے وہ. مگر یہ آپ نے خود سے، آپ کے اندر کا ٹیلنٹ ہے. بالکل بالکل، یہ خود سے ٹیلنٹ آیا ہے. بس دیکھتے تھے کہ دوسرے لگاتے ہیں، پارلرس میں جا کے ہم لگاتے تھے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم لوگ کیوں نہیں خود لگا سکتے. تو ہمیں بھی لگانا چاہیے خود سے. تو جب ٹرائی کرا، کیونکہ ڈرائنگ وغیرہ بھی اچھی تھی، تو جب ٹرائی کرا تو پھر ماشاء اللہ جو ہے وہ بنتے گئے ڈیزائنس، اور وہ خود سے اپنے دماغ سے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کسٹمرز کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ کیا ان کی ڈیمانڈ ہے. جی ناظرین، دیکھا آپ نے اتنی پیاری مہندی رمشا نے لگائی ہے. تھینک یو سو مچ رمشا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ کو. اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ. خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ. آج ہم اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں فرائیڈ رائس. اب ہمارے جو کوک ہیں وہ تو لیلا ہی ہیں، کیونکہ لیلا نے پہلے بھی 2 پروگرام کیے ہیں اور بہت مزے کے کھانے بنائے، تو ہم نے کہا آج فرائیڈ رائس بھی لیلا ہی بنائیں گی. کھانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آج کل عورتوں کا جب وہ الماری میں جاتی ہیں تو 2 مسئلے ان کے ساتھ رہتے ہی ہیں. ایک تو یہ مسئلہ کہ جب الماری میں جائیں کپڑے رکھنے کے لیے تو جگہ نہیں ہوتی ہے، پوری الماری فل لگتی ہے. اور جب ہم کپڑے پہننے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی کپڑا پہننے کے لیے ہے ہی نہیں، تو آخر کریں تو کریں کیا. رائٹ. تو اسی بات کو لے کے میں نے کہا عورتوں کی تو بات کر دی ہے تو چلے کچھ مردوں کی بھی بات کر لی جائے. تو مرد تو ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات میں نے پڑھی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ نفیس مرد کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے. اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورت محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے، اور جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی. تو ہمیشہ عورتوں کی عزت کیجیے اور ان کا احترام کیجیے. آپ عزت دے کے دیکھیے، وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ عزت دیں گی.
तो ये छोटे छोटे पैगामात हैं जो मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, और आप लोगों उसको लिया कीजिए और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोगों के घर में कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर को जन्नत बनाती है। तो अब आप लैला को देखें कि लैला अच्छे खाने बना बना के अपने हस्बैंड का दिल जीतती रहती हैं। तो चलिए लैला से मिलते हैं। आइए लैला, कैसी हैं आप? Hi Bilkis, I'm fine, thank you. आपके घर वाले तो बहुत खुश होंगे, आपके बच्चे भी और आपके हस्बैंड भी, कि हमें तो बहुत मज़े का खाना मिलता है, राइट? Yes, right. तो ये लोग फरमाइशें करते हैं आपसे? Of course, every day. Every day one single item. तो आप क्योंकि आपका पैशन है तो आप इंजॉय करते हो Yes, इसको। I love cooking. I love cooking. Okay. I just love cooking. That's good. जैसे मेरा शीमास ब्राइडल है, मैं मेकअप और हेयर से मुझे लव है, वो मेरा पैशन है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। कभी मेरे पास क्लाइंट आ जाते हैं तो वो कहते हैं आप थक गई होगी, मैंने कहा नहीं, मैं इंजॉय करती हूँ अपने काम में, तो बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह आपको कुकिंग में मज़ा आता है? Yes, exactly. Cooking is my passion. I can cook every day. I can cook whatever I want to eat. ओके, लास्ट प्रोग्राम में आपने कुछ कहा था कि कुकिंग मेरा क्या है? Shock. शौक है। तो चलिए हम आज बनाते हैं फ्राइड राइस और बताते हैं किस तरह से लैला फ्राइड राइस बनाती हैं। All right. So I have my pan. My wok is heating here. I'm gonna Okay. add oil. Good enough. And now let's go for the ingredient. I'm using a bok choy. Now you can see this is a lots of bok choy, because you know when bok choy cook, any leaf cook, it goes very small amount. So I'm using, this is about 3 cups, and then about 2 cups of carrots. This is freshly cut into strips. I'm using 3 eggs. This is cooked chicken. You can cook your chicken your way you want. You can even do tandoori chicken and then cut it into small, and then just add it to your fried rice. And this is some chili paste, store bought, fish sauce. This is dark soya sauce, and then some cooked rice. तो ये फिश सॉस हमें कहाँ से मिल जाएगा? Well, you can find fish sauce even in every supermarket, in every Chinese supermarket, in Walmart, in everywhere, absolutely everywhere. Fine. Yeah. So, see that my oil Put is a little bit hot. yeah. So first, I'm gonna drop my bok choy, because bok choy is the one over here in all the ingredients that gonna takes longer to cook. Add the bok choy, salt and pepper. Fine. So you can take salt here. Pepper. And all right. Salt. बॉक choy वैसे काफी तरह के होते हैं लैला। Yeah, just you open have like the this. baby bok choy. This is just a regular bok choy. Yeah. And hold on. And, I'm gonna help you. Yeah, so this is just regular bok choy. And it's better to use the regular bok choy for the fried rice. So, anytime when you saute the vegetables for the fried rice or the fried noodles, always keep the heat on high, very high. वो क्योंकि चाइनीज को हम देखते हैं कि बहुत हाई फ्लेम पे वो बनाते हैं। Flame, yeah. Yeah. So now we're gonna wait for this bok choy to cook a little bit. बॉक choy हम नूडल्स में भी डालते हैं लैला, राइट? Yeah. You can put that in your noodles. And if you have like cabbage on hand, you can cut your cabbage into very small, or you can even grate them and add to your fried rice. Like whatever you have in your fridge, just put in your fried rice, except tomatoes. Now you're gonna find some matching vegetables to go with the fried rice. You can even add corn. You want to add corn, you can add corn. You can add peas. You can add Bell pepper. green bell pepper. Yes. Green pepper, yes. Green pepper goes very well with fried rice.
हमारे पास अक्सर ये होता है, आपने कहा फ्रिज में जो पड़ा है वो आप यूज़ करें, तो अक्सर कभी होता है कि खाने को कुछ नहीं होता है, तो कहते हैं अरे कुछ बनाया जाए, तो कहते हैं नहीं फ्रिज में जो जो रखा है बस वो, तो सारे जो सालन है वो फ्रिज में से निकाल के एक कढ़ाई में डालें आप, और उसको मिक्स करें, तो उसको हम कहते हैं नौलखा। तो फिर वो आप ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, बहुत मजे का बनता है, क्योंकि भूख के टाइम में आप जो भी खाओ आपको बहुत मजे का लगता है। Yes, there's many things you can do with leftovers that sit in the fridge. Yeah. All right. This will take a while. See, it's not too much oil here, which is good. We don't need that much oil. ठीक है। अच्छा लैला, मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा वो क्यूब्स आती हैं जो वो भी लोग डालते हैं, वो कैसा है, डालना चाहिए? The cubes, the chicken flavor. जी। I've never add any cubes to my fried rice or any fried noodles up to today. Whatever I use for the cubes is for like different kind of cooking. But for fried rice, you don't really need the cubes. Okay. It actually doesn't make any sense in the fried rice to add the cubes. Fine. Really not. So you will see with all these ingredients, the look and the taste of the fried rice will be totally different. Good. So, and there is another reason why we keep the heat high when we saute vegetables, especially when we are making Chinese food, is the bok choy. If it's gonna cook on low heat, it's gonna remove water, which is a different. Like we are eating cooked leaf, like cooked वो टेस्ट नहीं आएगा। bhaji, right? Yeah. No, it's not that. This is why we need the high heat, so it's not gonna give a chance for the bok choy to leave any water, because we need the vegetables to stand on the fried rice. Fried rice, yeah. Not to like mushy. No. So this is good. Now I'm gonna add the carrots. Okay. So if you have a big wok like this, everything can be done at once. But if you wanna make a bigger batch, then do 2 batches. Okay. All right. Now I'm gonna add a little bit more salt and pepper. So maybe you wanna do I'm gonna help you. You like doing that? Yes, I love it. Okay. All right. देखिए मैं बिल्कुल शेफ की तरह डालती हूँ आपको आप और लैला के साथ रह के तो और अच्छी कुक हो जाऊंगी मैं। All right. Give this mix. See the green and the orange looks beautiful. Beautiful. Looks like springs vegetables. सही। इसका अपना ही पानी निकलता है और Yeah. जूस उसका It's उसमें not gonna- फ्लेवर चला जाता It's है। not gonna remove so many water over here. Like Yeah. you see, all you see is oil, Oil. because we leave the heat Flame high, yeah. Use the flame on high. Yeah. So now I'm gonna add the chicken. For the chicken, you can just add salt and pepper and just cook it. I'm using chicken breast. This is a boneless chicken breast cut into small pieces. I add some salt and pepper, some paprika powder, and some chili powder for spiciness. You can skip that if you want it to be mild. Fine. All right, this looks good. And now fish sauce. If you don't want to use fish sauce, you can skip this. I'm not adding too much, just like 1 teaspoon. Okay.
Like fish sauce is very strong. And क्योंकि फिश सॉस जो है मैंने नहीं यूज़ किया कभी भी फ्राइड राइस में, मगर अभी देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा होता है. now it's time to add the chili paste. I'm gonna add everything. This is about a tablespoon. ये फ्रेश वो जो ड्राई चिली होती है उसको आपने वाटर मिला के पीसा है, राइट? This is actually store bought, but you can make your own. ओके. Yeah, you can soak your dry red chili overnight, and then the next day you can just grind it. Throw the water and just grind it, and add a little bit of oil as you're grinding it. And then if you want to keep it, still you're gonna add a little bit more oil in the jar, and then in the fridge. तो वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए रहता Long है. lasting, and then it's not gonna खराब नहीं होगा. like fungus Fungus नहीं is not आएगा. gonna go inside. Okay, so now सोया I'm सॉस. gonna make a hole here, ओके. and then I'm gonna drop my eggs inside. वाओ. So now we're gonna scramble the egg. So there's two ways you can add eggs to fried rice. This is one way, and if you don't want to do this, you can just fry your eggs Before, separately. Before you can use the same wok to fry your eggs, and then what you're gonna do is cut the eggs into very strip. Okay. In the size of the carrots. Just cut it into that size. The length of the carrots, but a little bit like 1 inch. Okay. And then, after your fried rice is done, just top your plate with the egg. This is another way. Like decoration. Yes, that looks really, really nice too. Okay, now give this a You mix. want more salt and pepper or no? No, now we have enough salt and pepper because I already add enough salt in my rice. Yeah. And now it's time to add the rice. Need my help. Okay. And you can use long grain rice, but here I'm using Sela Basmati. Oh, so just so okay. it doesn't break. If you're using a long grain rice, just make Usually sure. बासमती यूज करते हैं. Yeah, I'm using basmati, but the Sela one, so it doesn't break because you already cooked the rice and now you wanna keep stirring it again, so you don't want it to break. Okay. But if you're using the long grain one, it's better to make it a day ahead. Okay, so now it's time to add soya sauce. Fine. This is a dark one. It's salty, so Use little. don't use a little, and don't add too much salt in your rice as well, because soya sauce has salt. Okay, if I need more, I'm gonna add more depending on the color. Okay. If you want it to be dark, now I'm gonna reduce my heat a little bit. Okay. Fine. Okay. Very nice. Already looks beautiful. Yeah. इसमें बटर वगैरह डालते हैं लैला? No. 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 You don't add butter. Just oil. Little Green bit peas. more. You can add green onion. Okay. I always add green onion. I'm just skipping it today. All right. और फ्राइड राइस का बस खाली ये कि जो इंग्रेडिएंट्स कटिंग वगैरह के उसमें टाइम लगता है. Yeah, you see, everything is together very quickly once everything has Ready. been cut and ready to go. Almost done. So some people like their fried rice to be really dark. Then you can add more soya sauce. But I think for me, I think it's okay. this is nice. This is good enough. Have a nice golden color. This is good. ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं. इसको दम पे रखना होगा? No. नो, इट्स रेडी. That's it. It's ready to वाओ.
ये फ्राइड राइस इज़ रेडी. जी नाजरीन, खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग. देखिए इतने मज़ेदार फ्राइड राइस तैयार किए हैं. लैला आपने तो क्या कहते हैं, चावलों की शादी कर दी. And I finally changed my mind and have patience and cut some green onion. वाकई ग्रीन अनियन से बहुत प्यारा लग रहा है. Yeah. तो अब हम टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसा बना है. ये आपने बनाए हैं चावल, आप भी टेस्ट कीजिए थोड़े से ताकि हमें पता चले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ना जाएं किसी हक्का चाउमीन में, ना जाएं किसी रेस्टोरेंट में, ना जाएं. लैला स्पाइस से खरीदिए और घर में अपने रेस्टोरेंट ओपन कीजिए. थैंक यू सो मच लैला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. Thanks for having me in here in your show, which is always a pleasure for me. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. ठीक है नाज़रीन, चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और मिलते हैं आपसे खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग. अल्लाह हाफ़िज़.